How many of you realize Сколько из вас поняли, that there was actually more discussion going on this time around? что в этот момент вы больше как-то дискуссировали? And how many of you could feel that there was actually more energy? И сколько из вас почувствовали, что как бы больше энергетически было это, да? Более такое воодушевление? See, what I did was I expanded context. Что я сделал, это я увеличил контекст. And so the content of discussing, И контент вашего дискуссирования, people over here who weren't discussing understood люди, которые хотели, они понимали. because their context got expanded. Контекст стал возрастать. And so the next time I said discuss, more people discussed. И в следующий раз я скажу, больше людей будут принимать дискуссии, участие. And more people took action. И больше людей будут действовать. Because business takes energy, right? Потому что бизнес требует энергию. So if you understand this chart right here, Вы понимаете эту табличку здесь? it's not only important to expand your own context, Это не только важно увеличить ваш контекст, but how many of you realize it's important to expand other people's context? что важно также увеличить, помочь вырасти другим людям, их контекст. Их контекст. Okay. And that's really what the Diamond Rush is intended to do. Это точно, что Diamond Rush нас учит. Ток Фьюжен говорится. If you understand the Diamond Rush, the 4 simple steps, Если вы понимаете простые вещи, 4 шага в Diamond Rush, it's brilliant and it's genius because it's this. это прекрасно, это гениально, потому что вот это. If you use it properly, Если вы будете использовать правильно, your business will become successful because it's exactly this. ваш бизнес будет очень успешный, потому что именно вот эта табличка. Понимаете? Понимаем. Good. Right. Okay, the next step. Следующий шаг. On equality for a big business. Качество большого бизнеса влияет. Unfair advantage. Преимущество. Несправедливое преимущество. Okay. Now, some of you who understand English might not like what you see there. Кто-то из вас, кто понимает английский, наверное, вам не нравится то, что написано. These words Слово might be overflowing on your context. может быть перелиться в ваш контекст, то есть недопонимание. Because when I first saw these words, I didn't like it. Когда я первый раз увидел слово, мне тоже оно не понравилось. When Роберта Кийосаки said unfair advantage, Когда Роберт Кийосаки говорит несправедливое преимущество, I didn't like it. мне это не нравилось. I said, no, we don't want to be unfair, Я говорил, нет, мы не хотим быть несправедливыми. and we shouldn't take advantage. И мы не должны иметь преимущество от этого. My context was too small. Мой контекст был очень маленьким. But how many of you realize in the business world, it's not a fair world? Сколько из вас понимает, что в бизнес мире есть много несправедливости? And that if you have a company, that you need to make your company so great that the advantage has to seem like it's so much that it's almost unfair. Если у вас есть компания, то вы должны сделать такую большую вашу компанию, такую успешную, что это уже настолько будет преимущество перед другими, что другим будет казаться, что это несправедливо. Let me show you an example. Давайте я вам покажу пример. Okay? All right. I want to split the room right here. Я хочу две части. So we'll have this side of the room, and we'll have this side of the room. Как камера. Yes? Where's the camera stand? Вот как камера стоит, вот это одна часть, вот это другая часть. Okay, everybody over here, stand up. Пожалуйста, встаньте, вот эта сторона. Пожалуйста.
Stand up. Okay, we're going to form 2 business teams, okay? Мы сейчас формируем две команды бизнеса. Бизнес-команды. I'm going to give you $2 million Я дам вам $2 миллиона for each business team. для каждой команды. Okay? On this business team, we're going to open up a restaurant. Мы будем сейчас открывать ресторан. Okay? This restaurant is going to have Russia's finest quality food. В этом ресторане будет русский самая прекрасная еда. It's going to have the finest ingredients, the best beef, the most organic and healthy vegetables. В этом ресторане будет самое лучшее мясо, самые прекрасные органик овощи. The food is delicious and it's healthy for you. Еда будет просто великолепная и, главное, полезная для вашего здоровья. As a matter of fact, it's so good, it might even cure cancer. Это настолько хорошо, что даже кому-то может помочь лечить рак. That's how good it is. Это такой ресторан будет у нас. I guys like that? Good? Good. Okay. The name of your restaurant is Russia's finest hamburgers. Okay? Имя вашего ресторана русский самый лучший бургер. Хамбургер, да? Okay? Sit down. Садитесь, Stand up. You guys also get $2 million. У вас также есть $2 миллиона. Your product is horrible. Ваш продукт отвратительный. It doesn't even taste that great. Он даже так вообще, у него нету вкуса такого. As a matter of fact, it's not healthy for you. И это не полезно для вашего здоровья. You might even die if you eat it too much. Вы даже можете умереть, если вы будете много такой еды есть. But the name of your business is McDonald's. А имя вашего бизнеса Макдональдс. Which business is going to make more money? Макдональдс. Really? Какой бизнес делает больше денег? Как вы думаете? Oh, they have a horrible product. You have the best. Ну, у вас же хороший продукт, а у них плохой. How many of you realize that McDonald's in the business of hamburgers has unfair advantage? Как вы понимаете, что Макдональдс в бизнесе бургеров имеет несправедливое преимущество? Over Russia's finest hamburgers. Допустим, сейчас мы говорим в сравнении с русскими прекрасными бургерами и прекрасной едой. То есть Макдональдс преимущество имеет, правда? Почему? Система. Имя, бренд. There's many reasons. Okay, have a seat. Садитесь, пожалуйста. I don't have to tell you the reasons. Я не должен вам говорить причины, почему. You already know. Вы так знаете. Because maybe some of you have been there, because I have been there too. How many of you have been to a McDonald's here in Moscow? Сколько из вас когда-то посещали Макдональдс в Москве? I've been to the one at Red Square. Я был на Красной площади. It's always busy. Всегда там много работы. The McDonald's here in Moscow is even more busy than the McDonald's in the United States. Макдональдс в Москве более занят работой, busy по-русски, ну, да, чем в Америке. You see, when it comes to business, McDonald's over here is big business, right? Also. Макдональдс здесь тоже большой бизнес, правда? See, I don't know where to find the best pelmeni. Я не знаю, где найти лучшие пельмени. But I do understand this golden arches. Но я знаю вот эти золотые ворота. And when I see that, I know I can get a Big Mac there. И я знаю, что если я увижу табличку Макдональдс, я там большой Мак могу купить. And so do millions of other people. И то же самое знают миллионы других людей. Okay, so you may have your own idea about unfair advantage. У вас может быть свои идеи о несправедливом преимуществе. You may have your own understanding of what that means.
У вас может быть свои понимания, что это означает. But how many of you now starting to understand this concept with business? Но сколько из вас сейчас стали больше понимать вот этого концепции бизнеса? Take a few minutes to discuss, because there's so many. What are the unfair advantages of Talk Fusion? Возьмите 2 минуты, кто уже партнеры Ток Фьюжен, и подискутируйте с вашими соседями, какие у Ток Фьюжен несправедливые преимущества на рынке. Because there's a lot. Потому что их много. Ready? Go.